Hello, welcome to Java Tech Stories YouTube channel. ஸோ இந்த சேனலில் ஜென்ரலாக நான் வந்துட்டு ஜாவா டெக்னாலஜிஸ் பற்றி தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் மேஜர்லி லைக் ஸ்ப்ரிங் ரிலேட்டடாக ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்ட்டு ஐ டிசைடட். ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ஜம்ப் இன் டு இட். So yeah, before going forward, as usual எல்லா சேனலும் சொல்ற மாதிரி yeah, please like, uh, subscribe and share so that okay, at least எனக்கு ஒரு feedback மாதிரி that okay, ஏதோ ஒரு content that's something useful to people. um, okay, so let's get that out of the way. ஸோ இப்போ என்னன்னா இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் என்ன இப்போ ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்னா, என்னோட லோக்கல் மிஷினில் வந்துட்டு ஒரு ஜாவா அப்ளிகேஷன் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த ஜாவா அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு இன்டர்னலி ஸ்ப்ரிங் ஏ ஃப்ரேம் ஒர்க் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அண்ட் தென் அல்டிமேட்லி தட் இஸ் கனெக்டிங் டு ஓப்பன் ஏஐ. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஏஐ வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் wrapper அரவுண்ட் ஓப்பன் ஏஐ. பட் இப்போ நான் இதை சொல்றது வந்துட்டு ஓகே, இட்ஸ் இன்கம்ப்ளீட் பிகாஸ் ஸ்ப்ரிங் ஏஐ வந்துட்டு நாட் ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஏஐ பட் மெனி அதர் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் கூட சப்போர்ட் பண்றது. அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் மாடல் கான்செப்ட் இல்லாம ஈவன் இட் சப்போர்ட்ஸ் வெக்டர் டேட்டா பேஸ். ஸோ அது ப்ராபப்ளி லைக் வி வில் கம் டு நோ இஃப் நம்ம வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங் ஏஐ டாக்குமெண்டேஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா வில் கம் டு நோ. So yeah, so the reason I made this video was நான் நினைச்சேன் like I just felt good when I ran a demo at least in my local machine. And in fact OpenAI I had to create this ஒரு அந்த API account create பண்ண வேண்டியிருந்தது. So in order to create the it could use the APIs, so token எல்லாம் create பண்ண வேண்டியது. So obviously I had to kind of pay some money. So அதனால தான் இந்த டெமோ என்னால் பண்ண முடிஞ்சது. And yeah, so anyway, so just to share something which sorry, just to share something which I did. And hopefully anybody in the audience you can also try using Spring AI. ஸோ ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வில் பி பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க். லைக் ஸ்ப்ரிங் பூட் இருக்கு, நிறைய லைக் ஸ்ப்ரிங் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஓடிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஏ வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நியூ காம்பனண்ட். ஸோ நம்மளுக்கு எப்படின்னா நம்ம கோட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி இருக்கும். சரி, இப்படிதான் வந்து ஸ்ப்ரிங் இருக்கு, லைக் அந்த பீன்ஸ்லாம் இன்ஜெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் அந்த ஆட்டோ கன்ஃபிகரேஷன்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இட் வில் பி லிட்டில் ஈஸிலி அப்ளிகபிள். ஸோ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆகுறது வந்து இட் வில் பி ஸ்மூத். ஆனால் ஹானஸ்ட்லி சொன்னோம்னா இப்போ இப்போ ஓப்பனே இல்லை எல்எல்எம் இல்லாட்டி அந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ்லாம் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி தட்ஸ் அ ஹியூஜ் ஸ்பேஸ். ஸோ அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பட் அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இவங்க ஐ திங்க் இவங்க வந்து எப்போ ஓப்பன்ஏஐ வந்து எப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏபிஐ வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சும்மா எனக்கு வந்து ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்தது. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் அதை போய் பார்க்கலாம். ப்ராபப்ளி ஐம் ஜம்பிங் பிட்வீன் திங்ஸ், பட் எனக்கு வந்துட்டு ஐ வாண்டட் டு டாக் அபவுட் ஸ்ப்ரிங் ஏ டாக்குமெண்டேஷன். பட் பிஃபோர் தட் லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷோ யூ திஸ். அவங்களோட டைம்லைன் வந்துட்டு ஓப்பன்ஏஐயோட டைம்லைன் நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கூகுள்லேயே போய் செக் பண்ணலாம். லைக் சரி, லெட் மீ ஜஸ்ட் ஓப்பன்ஏஐ ஏபிஐ. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு இது யூஸ்ஃபுல் இருக்காது. ஸ்டேட்டஸ் பேஜ். ஓகே. ஸோ ஓப்பன்ஏஐ ஸ்டேட்டஸில் போய் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல், ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டேட்டஸ் டாட் ஓப்பன்ஏ. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நம்ம நிறைய இந்த என்ன சொல்றது, நிறைய ப்ராடக்ட்ஸோட ஸ்டேட்டஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம். லைக் ஈவன் நம்ம வந்துட்டு இது கூட நம்ம பார்த்துருப்போம். லைக் என்ன சொல்றது, ஏடபிள்யூஎஸோட
ஸ்டேட்டஸ் பேஜ், ஸோ இவனோட அந்த ஹெல்த் டேஷ்போர்ட்லாம் நம்ம வந்துட்டு போய் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி அவன் அவன் கொடுத்த சர்வீசஸ்லாம் வந்துட்டு ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவன் வந்துட்டு நிறைய சர்வீசஸ்லாம் கொடுத்துருக்கான் அக்ராஸ் ரீஜன்ஸ். சரி, எல்லாம் ஒழுங்காக தான் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ சப்போஸ் ஏதாவது இன்சிடென்ட்ஸ் ஏதாவது நடந்திருக்கு, சப்போஸ் ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்து லைக் இப்போ வந்துட்டு இவன் நோ ரீசன்ட் இஷ்யூஸ் சொல்றான், பட் ப்ராபப்ளி லைக் ஒரு 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 டைம்லைன் நீங்க எடுத்துனீங்கன்னா சம்வே there will be some incident. So basically what I tried to say is like இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த் டேஷ்போர்டு இல்ல ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. லைக் AWS இருக்கு. யூ கேன் ஆல்சோ லைக் இன்னொன்னோடது கூட இருக்கும். அசூரோட ஸ்டேட்டஸ் பேஜ் கூட இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஸோ அசூர் டாட் ஸ்டேட்டஸ். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு ஓகே லாகின் போகிறது. Let me check something. Okay, status history. Okay, okay, okay. So அதான் இப்போ ஓகே, ஓகே, ஓகே. ஸோ இது வந்துட்டு அதான் ஏதோ பேசிக்லி ஏதோ டவுன் டைம் நடந்திருக்கும். மல்டிபிள் சர்வீசஸ் காட் இம்பேக்டட் அப்படின்ட்டு. ஸோ இவன் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் இவன் ரொம்ப டிஸ்கிரிப்டிவா இருக்கான். லைக் அவனோட என் பாயிண்ட்ஸ்லாம் ப்ராபப்ளி சம்திங் காட் இம்பேக்டட். ஸோ என்ன எதனால நடந்திருக்கு கொஞ்சம் டீப்பா போயிட்டு அவங்க வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ எனிவே, ஸோ கம்மிங் பேக் டு த பாயிண்ட். ஸோ இவங்களது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் வந்துட்டு அவன் வந்துட்டு லைக் ஆல் தி ஓப்பன் ஏபிஐ சர்வீசஸ் வந்துட்டு இந்த API.openai.com அதுதான் அவனோட அந்த கோர் எண்ட் பாயிண்ட் ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த எண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அவைலபிலிட்டி சரி எல்லாம் நல்லா கிரீன் ஸ்டேட்ல இருக்குன்னா ஓகே, எவ்ரி திங் இஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங் ஃபைன். ஸோ இந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் கலர் கோடிங் இருக்குன்னா ஓகே, தட்ஸ் அ பார்ஷியல் அவுட்டேஜ். இது இது ரெட் அப்படின்னா இட்ஸ் இந்த டைம் பேசிஸ் தான். ஸோ இஃப் இட் இஸ் மோர் டைம் தென் மோர் அவுட்டேஜ். ஸோ லைக் வைஸ் அண்ட் தென் சாட் ஜிபிடி. ஸோ சாட் ஜிபிடியோட என் பாயிண்ட் வந்துட்டு இந்த என் பாயிண்ட். ஸோ இந்த என் பாயிண்டோட அவைலபிலிட்டி ஹவு இட் இஸ் ரன்னிங் ஃபைன் ஆர் நாட். அப்புறம் labs.openai இது வந்து அவனோட டாலி சர்வீஸ். அப்புறம் பிளே கிரவுண்டு. ஸோ நம்ம வந்துட்டு வி கேன் ஜஸ்ட் பிளே அரவுண்ட் லைக் நம்ம ஏதாவது இன்புட் கொடுத்துட்டு அவன் எப்படி அந்த டோக்கன் எப்படி ஹேண்டில் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது இது வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு காம்பனன்ட். ஸோ இது ஸோ இப்போதைக்கு ஓகே பாஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே April 4th ஜஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் அகோ லுக்ஸ் லைக் வந்துட்டு ஆஹ், ஒரு இஷ்யூ இருந்திருக்கு போல. ஸோ ஓகே, இதை நம்ம டிஸ்கிரிப்டிவா போய் படிக்கணும்னா இவன் ஆக்சுவலா ரொம்ப டீட்டெயிலா கொடுக்கல. நான் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், பட் கொடுக்கல. பட் எனிவேஸ் ஓகே, கம்மிங் டு த மெயின் திங். நான் சொன்னப்போ லைக் ஐ வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் கியூரியஸ் லைக் என்ன ஹிஸ்டரி ஓப்பன் ஏபிஐ வந்து எப்போதான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஏடபிள்யூஎஸ்லாம் ஓகே லைக் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓப்பன் ஏ ஆப்வியஸ்லி இப்போதான் நான் வந்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு சி. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் கீப் கோயிங் லைக் மே 2023 2022 வந்துட்டோம். 2022ல இருக்கோம், 2021ல இருக்கோம். யா, கூகுள் ஜஸ்ட் ஒரு கூகுள் பண்ணா கூட தெரியும். பட் பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏபிஐ என் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, தட் இஸ் அவனோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் போல. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி இந்த API.openai.com இந்த என் பாயிண்டோட அவைலபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லுக்ஸ் லைக் அவன் வந்துட்டு ஒரு 11th February அப்பதான் அவன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கான். ஆர் ஃபார் தட் மேட்டர் அதர் வே டு லுக் அட் இட் இஸ் மேபி அந்த என் பாயிண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி அவைலபிள். பட் இவங்க அந்த ஸ்டேட்டஸ் பேஜ்லாம் இந்த அட்லாசன் ஸ்டேட்டஸ் பேஜுக்கு வந்துட்டு இண்டிகேட் பண்ணும்போது ப்ராப்ளி இங்க கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ ஓகே, எனிவேஸ் என்னோட கியூரியாசிட்டி இருந்தது, பட் இட் குட் பி ப்ரையர் டு திஸ் ஆல்சோ. ஸோ சாட் ஜிபிடி
ஸோ வந்துட்டு okay. இது பிப்ரவரி 2023 தான் வந்துட்டு started capturing the status. Okay, fine. So let's go back to the main content of the video. So நம்ம ஓப்பனே கொஞ்சம் ஏதோ கவர் பண்ணிருக்கோம். அவன் வந்துட்டு லைக் அவனோட ஏபிஐ எண்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்ன, and then okay, maybe obviously the important thing வந்துட்டு என்னன்னா ஓப்பன் ஏயோட ஆக்சுவல் ஓப்பன் ஏயோட ஏபிஐ டாக்குமெண்டேஷன். ஸோ ஸோ நம்மளுக்கு இது கொஞ்சம் தெரிய வேண்டியிருக்கும். ஸோ ஸோ என்ன மாதிரி என் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் வாட் எவர் டெமோ நான் காமிக்கிறது, இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹிட்டிங் திஸ் என் பாயிண்ட். ஸோ இந்த சாட் கம்ப்ளீஷன் தான். ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் நம்ம சாட் ஜிபிடி கொடுக்குற மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக. ஸோ இதுதான் இவங்களோட ஏபிஐ டாக்குமெண்டேஷன். ஸோ ரிக்வஸ்ட் பாடியில் இவங்க வந்துட்டு சாரி தே எக்ஸ்பெக்ட் இந்த மெசேஜஸ் அண்ட் இந்த மாடல் அண்ட் ஆல் திஸ் இதெல்லாம் அவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைக் தேர் ஆர் சோ மெனி parameters which we might need to fill, but probably like ஸ்ப்ரிங் ஏ வந்துட்டு இட்ஸ் ஹேண்ட்லிங் ஆல் திஸ். ஸோ நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஸ்மால் கோட் எழுதினா போதும். ஸ்ப்ரிங் ஏ பீங் அ wrapper, it takes care of filling all this and then parsing the response and giving whatever we need. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஓப்பன்ஏயோட ஏபிஐ ரெஃபரன்ஸ், சாரி. ஸோ அண்ட் ஸ்ப்ரிங் ஏ வந்துட்டு என்னன்னா இட்ஸ் அ wrapper ஆன் டாப் ஆஃப் திஸ். ஸோ இதுல இன்னொன்று நீங்க என்ன அப்சர்வ் பண்ணணும்னா லைக் அவன் வந்துட்டு ஓப்பன்ஏ வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கான்னா பைத்தன் ஓப்பன்ஏ பைத்தன் ஓகே இதே அடிக்கிறேன். யா, ஸோ இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா ஓப்பன்ஏ பைத்தன் சொல்லிட்டு இது வந்து ஒஃபிஷியல் பைத்தன் லைப்ரரி ஓப்பன்ஏ ஏபிஐக்கு லைக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கான். லைக் பேசிக்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாக்கு ஓப்பன்ஏ ஆப்வியஸ்லி ஹேஸ் நாட் ரிலீஸ் எனிதிங், தே டோன்ட் கேர் அபவுட் இட். லைக் ஆப்வியஸ்லி பைத்தன் தான் வந்து லைக் மேபி க்ளோசர் டு மிஷின் லேர்னிங் இருக்கிறதுனால சாரி, ஸோ அவங்க இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் மோர் திங். அகெயின் இது வந்து என்னன்னா இட்ஸ் அகெயின் அ wrapper தான். ஸோ ஆன் டாப் ஆஃப் தேர் ஏபிஐஸ், ஸோ இந்த ரெஸ்ட் ஏபிஐ, ஸோ இது வந்துட்டு பைத்தன் கோட்ல லைக் பேசிக்கலி பைத்தன் டெவலப்பர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க இது யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் மோர் திங். ஸோ அதுதான் வந்து யா மேபி ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு wrap it up. Then let's go into Spring A documentation. Spring A documentation வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் தென் ஆஸ் ஆஃப் டுடே ஆப்வியஸ்லி நான் வந்து ரொம்ப ஒன்றும் படிக்கல, பட் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் இருந்தது. லைக் அவங்க நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க, நிறைய கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஸ்டில் ஆப்வியஸ்லி த ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஆன் கோயிங். ஒன்று ஒன்று சொல்லணும்னா லைக் எல்எல்எம் ஸ்பேஸே வந்துட்டு இட் இஸ் க்ரோயிங். இதுல வந்துட்டு ஹார்ட்வேர் அந்த எல்எல்எம் சப்போர்ட் பண்ற ஹார்ட்வேரே லைக் இட்ஸ் க்ரோயிங். ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் ஓகே, லைக் ஒன்றும் வந்துட்டு ஒரு மெச்சூரிட்டி ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இன்னும் வரல. லைக் இப்போ இப்போ மெச்சூரிட்டி ஸ்டேட்னா வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்வொர்க் வச்சுட்டு ஒரு பேக் எண்ட்லாம் வச்சுட்டு இல்லை குபர்நெட்டிஸ்லாம் வச்சுட்டு என்னன்னா ஓகே சம்திங் லைக் ஒரு மெச்சூர் ஸ்டேட், ஒரு எண்ட் டு எண்ட் ஒரு பைப்லைன் வந்துட்டு என்னன்னா ஒரு டெவலப்பர்ஸ் வந்துட்டு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பீப்புள் ஆர் லிட்டில் பிட் கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் செட்டிங் அப் திங்ஸ் அண்ட் ரன்னிங் இட். பட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் குவைட் நியூ. இட்ஸ் லெஸ் தேன் 2 years ஓல்டு இருக்கு. ஸோ பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் ட்ரைங் டு ஃபிகர் அவுட் திங்ஸ். But really appreciate what Spring A is doing, at least for Java developers, and probably yeah, many more Java frameworks will actually come and then try to create some kind of wrappers which will be useful to Java developers. I mean, சொல்ல போனோம்னா probably Java
அவங்களே வந்துட்டு obviously they'll start creating something within the Java language itself, which will be closely related to machine learning or large language models. We don't know. We never know actually. I'm just guessing things here. Sorry. So yeah, maybe a slight detour. So yeah, let's go back to Spring A documentation. Spring A documentation வந்துட்டு yeah. So இது வந்து it's very obviously very well structured. Like any Spring project பார்த்தீங்கன்னா like நல்ல descriptive-ஆ இருக்கு. So இது வந்துட்டு it's worth spending time reading it actually. Like for example, நம்ம வந்துட்டு கூகுள்லாம் பண்ணி இல்லை நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஸ்பெண்ட் சம் டைம் மேபி a week or maybe 2 weeks or something, just go through everything, try to cover everything na நிறைய you'll get to know what is actually happening, at least what spring like அந்த ecosystem வந்துட்டு அவங்க என்ன ட்ரை பண்றாங்க, and then obviously you'll also get to know whatever is happening in the LLM space actually. So okay, AI concepts வந்துட்டு okay, இப்போ something like okay, all these are basic fundamentals. Models na என்ன, prompts na என்ன. So இது வந்து prompts something to with the large language models. Sorry. So prompt templates and then embeddings, then tokens na என்ன. So இந்த மாதிரி they have given some short explanation actually. Sorry. So இதுதான் வந்துட்டு which actually kind of helps us to get get started. So இது வந்துட்டு Spring CLI I just downloaded, and then இது வந்துட்டு I just ran this command. So இது வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா already there is a GitHub project. I guess it's here. Yeah. ஸோ இந்த GitHub ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சம்திங் somehow it gets the project and then it sets it up in your local machine in the Maven based project actually. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த இந்த CLI வந்து இந்த இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த கமாண்ட் வந்துட்டு இட் டஸ் இட். ஸோ ஒரு புது ஸோ அவன் சொல்ற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஓப்பன் ஏஐ பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பண்ணணும்னா யூ ஜஸ்ட் டூ திஸ், அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்துட்டு இட் கெட்ஸ் திஸ் GitHub ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஸோ இட் கெட்ஸ் இட் செட்டப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தென் த திங் இஸ் ஆப்வியஸ்லி அவன் அவன் சொல்ற மாதிரி ரீட்மீல வந்துட்டு ஓகே. ஸோ இஃப் ஐ கோ டு த ரீட்மீ, இவன் ரீட்மீல என்ன சொல்றாங்கன்னா யூ நீட் டு எக்ஸ்போர்ட் திஸ் கீ. ஸோ நான் வந்துட்டு அப்போ ஸ்டார்டிங்ல நான் சொல்லிப்பேன் இந்த மாதிரி ஐ ஹேட் டு கிரியேட் ஐ மீன்ஸ் டோக்கன் கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருந்தது எனக்கு in order to use the API, and obviously I had to spend some money to get the token. ஸோ அது வந்துட்டு அந்த அந்த ஏபிஐ கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் செட்டப் இன் தி என்வாயர்மெண்ட் வேரியபிள். ஸோ உங்க மிஷினில் வந்துட்டு என்வாயர்மெண்ட் லைக் ப்ரிடாமினென்ட்லி விண்டோஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் audience. Obviously, yeah, there will be some folks in Linux or even Mac and everything. So you just need to set up this environment variable. So in the environment variable, என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆட்டோ கன்ஃபிகரேஷன் அந்த காம்பனண்ட் வந்து லைக் பேசிக்கலி இட் வில் ட்ரை டு ரீட் ஃப்ரம் த என்வாயர்மெண்ட் வேரியபிள் ஆக்சுவலி. ஸோ தி அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்னன்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலில் வந்துட்டு we can just save this also. அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல கூட நீங்க வந்துட்டு யூ கேன் சேவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஐ ஜஸ்ட் let me go into yeah. ஸோ இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் கூட நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா. கிட்டப்ல வந்துட்டு இந்த ஸ்ப்ரிங் ஏ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங் ஏ ஓப்பன் ஏபிஐ கீ. ஸோ உங்க ஓப்பன் ஏ கீ வந்துட்டு யூ கேன் ஆட் ஹியர் ஆல்சோ. இது இது வந்து நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணல. பட் பேசிக்லி ஐ வாண்டட் டு டாக் அபவுட் திஸ் ஏபிஐ கீ. ஸோ அதை வந்து நீங்க செட் பண்ணலாம். ஸோ தட் பீங் டன், தட் மீன்ஸ் basically நம்ம வந்துட்டு you have already cloned the repository using this command.
And then you also set up the key also. You added the key, open API key. So now you are ready to uh, basically execute that application or run that application. So அதுதான் இந்த ரீட்மிலையும் அவன் கொடுத்துருப்பான். ஸோ இந்த கீ இருந்தா போதும், யூ கேன் ஜஸ்ட் ரன் த அப்ளிகேஷன். ஸோ நான் வந்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் ரன் this command. So maybe I'll just show it here. So இப்போ வந்துட்டு it's in fact it's running. So I'll just um, I'll just run it again. So this is the application. So okay, so I want to do a debug. I want to debug and show some things which I found a little bit interesting. So let it start. So on the okay 8080 portல வந்துட்டு it is starting. So இப்போ என்னன்னா there was uh, in this person itself, we actually told you can use a different HTTP client. So, to be honest, first time I'm seeing this. இது வந்துட்டு போஸ்ட்மேனோட alternative. So you can just run it in the terminal, or it also provides a desktop app. So other I have downloaded it. So okay, let me ensure that it is set up. Okay, fine. Let me open HTTP file. So இப்போ வந்துட்டு it is um, okay. Before that, yeah. So let's go slowly. So as usual, any Spring Boot application, there is one main class. So you just start this here. And then you have your controller, REST controller. So இது வந்து நம்ம அந்த Spring Boot REST endpoints வந்துட்டு நம்ம செட்டப் பண்றதுக்காக we use all these annotations. So இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is my endpoint /a/simple, and this method is serving this endpoint. So it takes some parameters, that is message ன்னு ஒரு parameter இருக்கு, and then yeah, what it does internally is nothing but இது வந்துட்டு என்னன்னா chat clientனு ஒரு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் chat client பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அகெயின் இட் ஹாஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஓப்பன் ஏஐ. ஸோ இதில் அவனோட இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே பார்த்தோம்னா இட்ஸ் நாட் சம்திங் டு டூ வித் ஓப்பன் ஏஐ. ஸோ ஹி ஹாஸ் கிரியேட்டட் ஒன் மோர் லேயர். ஸோ chat client வந்துட்டு யூ கேன் ப்ராபப்ளி டாக் டு ஆந்த்ராபிக் ஆர் ஓப்பன் ஏஐ ஆர் எனி அதர் எல்எல்எம். ஸோ chat client வந்துட்டு சம்திங் லைக் ஒரு பேஸ் கிளாஸ் மாதிரி யூ கேன் திங்க் ஆஃப். ஸோ இது வந்துட்டு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்டட். தென் இதுல வந்துட்டு we are just invoking this method call and then the message we are passing. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு it's the basic uh, very simple demo. Maybe we can just see the demo, and then like I can just probably talk about the other details inside. So what is the capital of, let's say, இப்போ வந்துட்டு இப்போ டென்மார்க் இருக்கு. So I just want to know New Zealand. Okay, like this. Okay. Now, what is the capital of New Zealand? So இப்போ வந்துட்டு இந்த debug மோட்ல தான் இருக்கு. Fine, that is fine. So let me just okay, first one thing. Maybe okay, let me skip the breakpoints. Then I'll just run this. So response நம்ம சீக்கிரம் பார்த்துடலாம். Okay, the capital of New Zealand is Wellington அப்படின்ட்டு சொல்றோம். So it has actually gone to OpenAI and come. Uh, I don't want to fact check now. I don't want to Google and check it. To be honest, I don't have this top of my head, but assuming that this is the correct answer, and I know that okay, it is actually hitting the application. So this is the endpoint. So now I வந்து இப்போ I'll just unmute the breakpoint. So இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் like layer by layer on it. So it is coming here. Okay, so before that, பார்த்தீங்கன்னா, obviously I didn't keep a breakpoint here.
ஸோ இது வந்துட்டு simple AI கண்ட்ரோலருக்கு வருது because it is serving this endpoint. So basically, what is the capital of New Zealand? அதுதான் வந்துட்டு நம்ம HTTP clientல மெசேஜ் செட் பண்ணிருந்தோம். That is one of the parameters. So then chat client வந்துட்டு there is an invocation. So chat client குள்ள போறது. இன்னும் வந்துட்டு default method கொடுத்துருக்கான் இந்த functional interfaceல. Okay, so this is the um, chat client interface. இது வந்துட்டு it's within the package Spring Framework AI chat. Sorry. ஸோ அதில் வந்து கால்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அண்ட் தென் இட்ஸ் a simple message. இவன் வந்துட்டு ஓகே they are creating something called a prompt objectல they are just wrapping up the message and then they are doing a call. And this call again goes okay. So this call, so இங்கேருந்து தான் வந்து இது பிரியுது. So somehow it understands that based on the configuration and the other thing is இப்போ நான் இது காமிக்கல. ஸோ இந்த டிபெண்டன்சிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு OpenAI ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் இருக்கு. ஸோ தட் ஹேஸ் பீன் mentioned as one of the dependencies. So undo the auto configuration and all that stuff. So it ensures that this is the class which needs to get injected, and at runtime it basically invokes that. So ஸோ பேசிக்கலி அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைம்லேயே வந்துட்டு இந்த ஓப்பன்ஏஐ சாட் கிளைண்ட்லாம் வந்து இனிஷியலைஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி அது அந்த ஏபிஐ கீலாம் வந்துட்டு இட் ஷுட் ஹவ் காட் கன்ஸ்ட்ரக்டட் and then okay, so now let's go to the next step. So it has come to this class. So இங்கே வந்துட்டு okay, it is simply creating a request object. That's also fine. um, okay, இந்த retry templateலாம் I based on their experience அவங்க வந்து create பண்ணியிருந்தாங்க. I just had a look at it. அந்த exponential backdropலாம் பண்ணிட்டு something they are doing with retry template. But anyway, if we go a little inside, what they are doing is ஸோ இங்கே வந்துட்டு கால் வித் ஃபங்க்ஷன் சப்போர்ட்னு ஒன்று இருக்கு. இது வந்துட்டு ஓகே வி கேன் ட்ரை டு டீபக் இட். இப்போ இதில் போச்சுன்னா என்னதான் இருக்கும். ஸோ இந்த கால் வித் ஃபங்க்ஷன் சப்போர்ட் வந்துட்டு மேபி சம் அதர் வீடியோ இஃப் ஐ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சம்திங் ஐ ஷேர் இட். பட் பிரீஃபாக நான் என்ன படித்தேன்னா வந்துட்டு சம்திங் லைக் அன் கால் பேக் மாதிரி. ஸோ இப்போ எல்எல்எம்ஸ்க்கு வந்து சப்போஸ் சில 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 ஆன்சர்ஸ் தெரியல, சில டேட்டா தெரியலன்னா நம்ம வந்து நம்ம அந்த ஏபிஐலேயே வந்துட்டு வி கேன் டெல் தட் யூ கேன் யூ கேன் யூஸ் அ டூல் அப்படின்ட்டு வி பேசிக்கலி ப்ரொவைட் அ டூல் டு OpenAI stating that you can use this tool to like further complete the chat அப்படின்ட்டு. So that is the function support. It, in this video, okay, like obviously I just have a very vague idea, but I did dig into the documentation. And they have this concept of OpenAI, sorry, OpenAI, the tools. Okay, rate limits. Okay, it will take OpenAI API function call. Yeah. Yeah. So learn how to connect LLMs to external tools. So you can describe functions and have the model choose to output a JSON object to call some function. So maybe some other video I'll try to get into this, try this. So Spring AI வந்துட்டு okay, basically they have they are invoking this call with function support, assuming that maybe user வந்துட்டு might define some function.
So let me go to the next step. Call it function support, do chat completion. So இது வந்துட்டு it's yeah, this is the class. So openai API. So இங்க தான் வந்துட்டு the actual REST client invocation is happening. So நம்ம first அந்த endpoint பார்த்தோம், chat completion. So this is where it is getting invoked. So இங்க வந்துட்டு chat request has been already constructed. So இதுல பாத்தீங்கன்னா the model is chosen by default, GPT 3.5 Turbo. If needed, yeah, maybe the model also can be configured. Now, application properties we can set, or during the construction we can set actually what model we want to choose. So messages listல வந்துட்டு as usual நம்ம கொடுத்தது வந்துட்டு இங்க செட் ஆயிருச்சு ஆல்ரெடி. Yeah, so this is one, the tool call ID. So in the function call வந்துட்டு அதுதான் இந்த variable actually. So anyway, other things, temperature and the creativity and all that stuff. So it is setting it. So the chat request has been set. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா there will be a small lag. So இப்போ நான் வந்துட்டு I just hit it. So it is taking like maybe 1 second or less than a second actually it took to get the response. So response வந்துருச்சு. Sorry. Response வந்துருச்சு 200 okay. Response body you have actually got the response. ஸோ இதுல நிறைய இன்டர்னல் மெட்டடேட்டா நிறைய இருக்கு. பட் எனக்கு வந்துட்டு ஐ ஐ வாஸ் லுக்கிங் இன்டு சம் ஃபேக்ட்ஸ் லைக் இந்த ரேட் லிமிட்ஸ்லாம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு இப்போ இப்போ நம்ம டோக்கன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த டோக்கன்ஸ் வந்து ரிமைனிங் டோக்கன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு. ஸோ ஆல் தட் இட் ஆக்சுவலி சே. ஸோ நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது when we get this in the headers, we can decide accordingly, maybe to probably optimize or something. So anyway, so let me go to the next step. Yeah, so rate limits or object. So so again, this is Spring AI one of the classes. Sorry. So இது வந்து they have set all these limits. So headers pass பண்ணி they have created it. Then yeah. So on the output என்ன, so they have created something like a generation. So on the response வந்து they are calling it as a generation. So generationல வந்துட்டு தான் contains the answer. Content வந்துட்டு Wellington அப்படின்ட்டு Wellington. So it is giving back the chat response, and now it should appear in our client Wellington. So HTTP client the answer has come. So yeah, so now we have probably covered with some kind of debugging as to some core classes என்ன இருக்கு. So OpenAI API is obviously one core class, chat client and all that. So what I was a little bit curious was about the இப்போ இந்த அவங்களோட டாக்குமெண்டேஷன்லேயே வந்துட்டு you can see different sections. Chat completion API. This is the first like in this video இதில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு yeah, you have OpenAI, you have Olama, you have Azure, so many different LLMs. Um, so basically, you can use it like a chat assistant, and you can interact with it. ஸோ ஒலாமா வந்துட்டு என்னன்னா ஸ்லைட்லி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். என்னன்னா இது வந்துட்டு லோக்கல் செட்டப். ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி டவுன்லோட் மாடல்ஸ் to your local machine and then run. So it will be an interesting exercise actually. But yeah, means the models will be huge. So it depends on your system configuration and all that. So இது ஒன்று ஒரு factor. Then the other thing is embeddings. So embeddings again, it's if we go back to the AI concepts போய் பார்த்தோம்னா
it again it boils down to vector representation. So one thing to note is LLMs, obviously any machine, it doesn't understand the raw text. It has to get converted into some numerical form or vectors. So the way at least the AI engineers have coded it, or even the hardware is present. So இப்போ basically வந்து GPU is the hardware. Um, and இது வந்துட்டு என்னன்னா it's doing lot of these matrix multiplication. So in the matrix multiplicationலயே வந்துட்டு you have the concept of vectors or the tensors. Sorry. So அதெல்லாம் இருக்கு. So that's why இது இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால this is the representation which is present. So that's why you need something like or a vector database you need and then the concept of embeddings. So all this is cropping up. So the fundamental இது வந்துட்டு yeah இது வந்துட்டு something to do with a maths equation which involves all the matrices. ஸோ அது வந்து derive பண்ணி அதை சால்வ் பண்றதுக்காக we have all these vectors. So that's why for the LLM to understand, you need to provide the input in terms of vectors. So you need some representation. So அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த embeddings எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அது வந்துட்டு ஸோ லுக்ஸ் லைக் embeddings வந்துட்டு இட்ஸ் ப்ரொவைடட் பை again by different companies, LLM companies. Um, so this I have not explored, to be honest. I need to check it. Then yeah. So in the image generation, I think DALI நினைக்கிறேன் openai okay fine. So vector database. So இதுல வந்துட்டு Postgres is one of it. Yeah. So one thing I was curious and when I found this diagram. So இதுதான் the way they have actually uh, attempted to make it as abstract as possible, and then they created a very good class design. So எல்லா மாடல்ஸ்க்கு வந்துட்டு they wanted to create a generic model API so that any new AI model support வந்தானா கூட it should be easily pluggable. You can add it. So that's how they created this diagram. So it makes sense. So you need obviously a client. When you're interacting with a model, you obviously need a model client, and for the model, you need to construct a request, and obviously you get a response, model response. Streaming, it could be a normal model client, or it could be a streaming model client. So this I have not tried it. So streaming model client. Upper model options. So all this is something to do with configurations and everything. So this is all something to do with the metadata and everything. So இது வந்து ஒரு basic generic model API. So இதுல இந்த interfaces எல்லாம் வந்துட்டு will be further implemented by respective classes. So streaming, model request, model option. So these are the basic classes actually within the Spring AI framework, which they are trying to capture for any given model use case. So what from my side, maybe depending on time, maybe I'll just try some more examples, and obviously
till the limit of my current um, tokens. I'll try some example. That's what is at least my next step. And what I would suggest is first thing in the Spring AI documentation of it, if you have a good read about it and you get to know many things, what is actually happening in different places. So vector database on it, it's quite interesting. So how these guys are actually storing all these in the vectors land, they are storing it. So and again இது வந்துட்டு என்னன்னா it is something like in the set of entities or set of tokens. இது வந்துட்டு இந்த so when you read this nearest neighbors or similarity search, all that has this concept that the vectors which are located nearer to each other, let's say, அவங்கெல்லாம் வந்து semantically they are same, they are similar. So அந்த பேசிஸ்ல தான் வந்துட்டு chat gpt or any model, it actually assumes that okay, these set of vectors, like இது if if probably in some other video I can show it, and yeah, there are a lot of YouTube videos, uh, but basically என்னன்னா the the concept is that if you actually have some set of vectors which are okay. So let's say if I have this graph and I have these two vectors. So let's say they are very near to each other in my vector space. But I also have many other vectors which is denoting many other words. So obviously, intuitively speaking, these two vectors are closer to each other. So semantically, they might denote something same, similar. So examples, Vante, if you take some example, something to do with, let's say, apple, orange, um, and then ஒரு fundamental example ஜென்ரலா நிறைய இடத்துல கொடுக்கிறது வந்துட்டு king and then queen. So these words, uh, they they actually are very close to each other uh, in the vector space, and moreover இது வந்துட்டு அந்த high dimensional space. High dimensional spaceனா வந்துட்டு என்னன்னா நிறைய attributesலாம் வந்துட்டு the model has actually learned uh, so for these entities. So based on these vectors in the patterns வச்சுதான் வந்துட்டு it's able to come up with some kind of response to our text. So the reason I went in that direction is so you have many database who are actually providing services to store these vectors, and those vectors it can be uh, utilized in your application. So that is one more thing. So either one that you can just have a look at it, and then yeah, the other suggestions is you can also go through many existing Spring AI tutorials. So for example, Spring AI examples. இதுல வந்துட்டு you have this person has explored Spring AI, Yamma model, Spring AI functions, prompts, then the famous boiled tutorial also has something to do with chat completion. So you can go through this. Yeah. So this is what I was finally arriving at. Spring AI framework itself, you can download it and then you can go through the test classes and then try to understand
they have actually done. So by going through the integration test itself, you get to understand some of the concept, or at least how they have developed it, uh, and you will also get an idea when you are doing some coding. So with this, I think it's the end of this video. So what I wanted to actually share with you all. Hope this video is little bit useful to some extent. So you can just get started and Spring AI and go into the LLM world or the LLM space itself. Yeah. So thanks for watching.